Hello, good morning. I'm third engineer Ernelson Morales, currently hired at the CMA CGM, waiting for my sign-on September 10th, tentative. CMA CGM Concord, which is a dual-fuel LNG-powered container vessel with the world's largest dual-fuel engine, and have 400 meters long and have 25,000 TEUs. While I'm browsing the net, nakita ko yung mga post ng mga seaman vlogger natin na sina Chief McCoy and biyahe ni Edward. Kaya ayun, nakita ko lang sa mga post nila. Initial impression, siguro innovative. Kasi mas mapapadali ang paghahanap at pag-apply ng mga Filipino seafarers natin, katulad ko. Actually, sa Propel Me app talaga ako una naghanap. Very timely talaga na nakita ko yung Propel Me. Sa mga Facebook page na mga seaman hiring, gano'n, or mga post ng mga different companies, shipping companies. Mas organized, mas madali, tsaka ayun, very siya, para ang user-friendly. After ko gumawa ng profile, nag-swipe right lang ako sa mga hiring na company based sa rank ko. Then after a few minutes lang, nakapag-message agad yung company na gusto kong applyan, na they will send me application form. Then after they check my documents, nag-proceed na ako sa exams. Then after I pass the exams, nag-proceed na ako sa interviews. Then after I pass the interview, in-endorse nila ako sa principal. Then thankfully, I got hired. Sobrang smooth lang ng hiring process. I'm very satisfied kasi naging madali and mabilis yung process ng pag-apply ko. Yung gawa ko ng profile, pagkakita ko, fit kagad sa akin yung hinihingi nilang requirements. Ganun. Tapos pag-swipe right ko, may job match. Tapos ayun, nakapag-usap, hingi ng contact number, ng email, just yun. I can say na very user-friendly siya gamitin. I mean, kahit sino, parang Facebook lang siya eh. Gagawa ka ng profile, lalagay mo experiences mo, lalagay mo yung C-services mo ron, yun, yung rank mo, ayun. Tapos lalabas na rin yung mga company, different companies na nag-hire dun sa base sa rank mo. For me, Propel Me app can help the Filipino seafarers apply for a job in the most convenient way possible. Lalo na yung mga nasa province, nasa Manila, pwede silang mag-apply kagad via internet, via app. Tapos yun, email, tawag. Yung iba kasi online interview na, online exam na rin, mga ganun. So kahit nasa probinsya ka with your families, makakapag-apply ka talaga. My advice is, siguro, patience is a virtue. Just be consistent on looking for a job that suits your profile and experience. And I encourage my fellow seafarers to download the Propel Me app and start your career with them.